ठीक है. आज आपण काय करूया today, like okay, we'll go to the next statement which is called as the switch statement. After equal, there is the next statement called as the switch statement. Let's understand what is the switch statement. The switch statement काय लक्षात. Okay, so normally what happens when you use if else, okay, when you use if else statement, so suppose ch is equal to 2. Now if suppose ch is equal to 3, so ch equal to 1, then in this statement printf suppose I, okay, else if ch equal to 2, then print second statement hello, else if ch equal to 3, okay, printf welcome, and if none of the conditions are satisfied, none of the conditions are satisfied, else printf invalid. ठीक है. चलो what happens in this scenario? Suppose if choice is equal to if choice is satisfied here, then print this statement. Otherwise, compare with this statement. If satisfied here, print this statement. Otherwise, compare with this statement. If this condition is satisfied, print this statement. Now here we have three conditions. ही पण condition आपण check करणार, ही पण check करणार, ही पण check करणार. So here we are going to check how many conditions? 3 conditions. तर आता हाच कोड तुम्ही स्विच मध्ये लिहिला असता. सपोज हाच कोड आपण काय केला तर स्विच मध्ये लिहिला असता. ch is equal to 3. So then switch ch here case 1 with the 5. Okay, ch is equal to 1. Switch ch case 1 high. Suppose this is a printer. Okay. After this, okay. Suppose if you have a case 2 printer hello, case 3 printer welcome, and there is a default printer invalid. Now listen, what happened here? Everyone see. Okay, in this example, in the first one, in the first example, so there are 3 conditions you need to check: 1, 2, and 3. But if you compare with the switch statement, what switch will do here? Switch will directly jump to that block. म्हणजे याच्यात जर तुम्ही 3 दिला असेल, सपोज इथे जे व्हॅल्यू काय असेल 3 असेल, so this will directly jump to the case 3. हा इथे कंपेअर नाही करणार प्रत्येकासोबत. This condition will directly jump over here. No need to compare with every element. No need to compare with the every element. हे कळलं सगळ्यांना? जर तुम्ही इथे 3 दिला होता तर तो प्रत्येकासोबत कंपेअर करायचा. ही कंडिशन चेक करायचा, ही नसेल तर ही चेक करायचं, ही नसेल तर ही चेक करायचा. पण स्विच मध्ये काय होतं, इफ यू पास 3 तो डायरेक्टली 3 ला जम्प करणार, बाकीच्या कंडिशन चेक करणार नाही. इथपर्यंत कळलं? प्लीज रिप्लाय. एव्हरीबडी अंडरस्टूड? ओके. So what happens right now? Directly this will jump. Okay, this will jump to the third case directly. This will jump to third case directly. So let's understand this. So file new project.
which was it dot c. Now here so integer ch is there, filter, enter any number between 1 to 7. Scanner percent %d ampersand ch, which ch you can pass here. Case 1 printer on day. Case 2 printer Tuesday. Case 3 printer Wednesday. Case 4 printer Thursday. Case 5 printer Friday. So 5, then we have case 6 printer Saturday. Case 7 printer. So if 1 is there, print Monday. If case is 2, then print Tuesday. If 3, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and this one is the Sunday here. This one is the Sunday here. And at last, you can print here. Okay, thank you. Thank you. Okay, so now if you enter 1, print this message. If you enter 2, print this one. If you enter 3, print this one. And if none of the conditions are satisfied, then there is a one last statement called as a default. Default. Printf invalid choice. Okay. Invalid choice. Let's check the output here. Compile the code and run this code. Enter the number 5. But Friday, Saturday, Sunday, invalid choice. Everything is coming. Why? From Friday, I'm getting all the values. From Friday, when you enter the 5, condition is satisfied here. So Friday, Saturday, Sunday, invalid day. Everything is coming in the output. Okay, so what should I do here? So all the values are coming here in the output. Okay. Okay. So yeah, that's right. All the values are coming in the output. The reason is that you have not like used the break statement here. Listen. So what is the importance of the break statement? So GPP students. So if you remember today there was a question in your exam related to this. Okay, I hope you selected the correct answer. I think the answer was that question is 14. I don't remember exactly, but maybe the 14. Am I right? Answer was 14. That switch question was there in your exam, if you remember. So I think answer was 14, right? Yes, Yogita, Gaurav, Ranav, Arya. Okay. So, Shavan, yeah, right. So here you need to use the break. So what is the break here? Let's understand this. Break. But overall, how was your exam? Tell me. At least तुम्हाला क्वेश्चन तरी कळत होते म्हणजे त्यातले त्यात. Yes or no? How was your exam? ठीक आहे. So that is what I'm telling you. की like MCQ based exam मध्ये काय विचारतील you can't predict. Clear? पण प्रोग्राम लिहायला लावले असतात तुम्ही सगळ्यांनी एकदम चांगल्या प्रकारे लिहिले असतात प्रोग्राम. पण ठीक आहे आता सध्या तुमचे ऑनलाईन घेतात त्याच्यामुळे ओके. फाईन.
पण ठीक आहे, पण तरी क्लासमध्ये बऱ्याचशा कन्सेप्ट तुम्हाला सोप्या वाटल्या असतील ऍटलीस्ट सॉल्व्ह करताना. म्हणजे कन्सेप्ट क्लिअर असतील ना बऱ्यापैकी, ज्यांचे टॉपिक झाले त्यांना. ओके, सोल्युशन. Here, enter the number ch is equal to, now suppose equal to 4. So jump to the case number 4 and print this value. So we break काय करणार? हो, आलं होतं का ते? ओके, तो इन्फायनाइट लूप वाला ना. गुड. ओके, सो ch equal to 4. पण तरी जर तू ऑब्झर्व केलं, किती क्वेश्चन होते प्रणव एक्झाम मध्ये? किती क्वेश्चन होते टोटल? किती मार्क्सची एक्झाम होती? 20 का 10? क्वेश्चन किती होते क्वेश्चन? So how many questions was there in the exam actually? 10 or 20? अच्छा, okay, okay. ठीक है, fine. Okay, we'll discuss on that group, okay, related to the question paper, okay, fine. ठीक है. So if your choice is a 4, so just jump to this block and print this statement. If choice is 2, jump to this block and print this statement. What is the use of break here? Break will stop the loop and come out of the loop. म्हणजे ब्रेक में काय होतं बघा, या इथे जर मी ब्रेक लिहिला असता, इथे ब्रेक, इथे एक ब्रेक आणि इकडे एक ब्रेक. Okay, so as soon as condition is satisfied, this break will take the control outside the loop. This break will stop the loop and outside the stop the switch and take the control outside the switch. So compile the code and run this code. Enter number, suppose 5. Yes, 5 enter केला. Friday is the answer and thank you. हे बघा, run this program, compile the code, run the code. Suppose 8 enter केला. So invalid choice. Okay, because this condition is not satisfied, this condition is not satisfied, this condition is not satisfied. Finally, your default will be there. Actually, default च्या नंतर ब्रेक लिहिण्याचं असतं. लिहिलं तरी काही चुकत नाही, ठीक आहे. पण डिफॉल्टच्या नंतर आपण ब्रेक लिहित नाही. तर इथे जी कंडिशन मॅच होणार ते प्रिंट होणार. ब्रेक त्याला डायरेक्टली बाकीचा कोड स्किप करून बाहेर घेऊन येणार. Everyone clear this? As soon as condition is satisfied, print the statement. Break will take the control outside a switch. So everyone, do you understand this switch syntax? Please reply. Yes, that's right, रेणुका. हे if else सारखंच आहे, करेक्ट आहे. So जी कंडिशन, फक्त डिफरन्स काय बोललो मी आधी रेणुका, हे बघ, डिफरन्स इज दॅट की लाईक हिअर एव्हरी कंडिशन विल बी टेस्टेड हिअर. इफ सीएच मध्ये 1 आहे का, 2 आहे का, 3 आहे का. इफ नन ऑफ द कंडिशन्स आर सॅटिस्फाईड देन फायनल एल्स विल प्रिंट. बट इफ यू कम्पेअर हिअर, इथे जी कंडिशन मॅच होणार तिथे जम्प करणार. म्हणजे काय, इफ सीएच हॅज व्हॅल्यू 3, डायरेक्टली गो टू द केस 3 अँड प्रिंट दिस व्हॅल्यू. Okay, like this. Understood? Here what happen? Every condition it will check. Okay, but here it will jump to the appropriate condition directly and print that statement. Okay. Now, even you can write this default here also. You can write the default here. Okay. So, and suppose if you enter 10, so आता answer काय येणार? कोणी सांगेल का? If I enter the value 10, then answer काय येणार? If I enter the CS10, then answer काय येणार? बोला, tell me. No, now you will get answer. Okay, you will get the answer invalid choice and Monday. You will get the answer invalid choice and Monday. Okay, you will get the answer invalid choice and a Monday. Okay, because as I told you, after the default, you don't need to use the break statement. Actually, after default, no need to use break statement because the default is the last statement. म्हणजे डिफॉल्ट हा लास्ट स्टेटमेंट असतो म्हणून आपण ब्रेक लिहित नाही. पण डिफॉल्ट तुम्ही वर जर लिहिला तर मग ब्रेक लिहायला पाहिजे तुम्ही. हे बघा, कंपाईल करा आणि रन करा. 5 घेतला, सॉरी इथे आमच्या इकडे आता इनव्हॅलिड टाकायचं आपल्याला. 11 दिला. इनव्हॅलिड चॉईस अँड मंडे. इनव्हॅलिड चॉईस अँड मंडे.
because invalid choice, none of the conditions are satisfied. In the invalid choice and there is no break statement in the Monday, and you can come out of the loop. Break will stop the switch and come out of the switch. That's right, Sejal. ब्रेक नाही दिला म्हणून. पण मग डिफॉल्ट आपण शेवटी लिहित असतो म्हणून ब्रेक लिहित नाही. पण जर तुम्ही टॉपला लिहिलं तर ब्रेक लिहावा लागणार इकडे. इथे ब्रेक लिहा मग तुम्ही. जर कंडिशन सॅटिस्फाईड नाही झाली so you can just use the 11 suppose the invalid choice. That's it. Okay, but usually you should write the default at last. Okay, okay. So this is about the syntax about switch statement. Fine. I hope this example is clear, right? Everybody, any questions? Let's go to the next example. Save as switch to .c. Okay. Printf, 1 for addition, 2 for subtraction. Simple example. 3 for multiplication, 4 for division. Printf, enter your choice. Scanf, %d, ampersand ch, switch, and ch here. Okay, so here case 1 is equal to use the break here. So enter two numbers. Printf, enter any two numbers. Scanf, %d, ampersand n1, ampersand n2, n1 comma n2. Okay, enter your choice. Case is 1, then here you need a variables. For example, I'll take only one variable, answer. Okay, this is more than sufficient. Okay, so here answer is equal to n1 plus n2. Enter. Addition is %d, comma answer. Okay, if choice is 1, go to this place. If 1 is there, perform addition. Case 2, break. Answer is equal to n1 minus n2. Enter. Subtraction is %d, answer. Okay. Multiplication is equal to n1 into n2. Enter. Multiplication is %d, mul is 4. Right here, division is equal to n1 divided by n2. So division is %d, comma div. So, but I took only one variable here called as answer. Right? So instead of taking separate variable, just print answer. Here also print answer. And this also answer here. Here also you will get the answer and print the answer here. Okay. And if the condition, and one more is required for remainder, /n for you for remainder. Okay. So this 5 break is equal to n1 mod by n2.
printf remainder is %d comma answer. Okay, if the answer for this program, compile your code and run this code. Enter two numbers 5 and 2, 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication. Press 1, addition is 7. But here, the system should ask me, do you want to continue? Printf, do you want to continue? Press 1. Scanf, %d, ampersand, ch. If ch equal to 1, then go to menu. So what is the menu? Here you can come in the menu. Okay. Printf compile the code and run this code. And the two numbers 5 and 2, 1 for addition. Do you want to continue? Yes. And the two numbers 5 and 5, 3 is multiplication. Yes. Do you want to continue? Enter the number 5 and 5, 4 for division is 1. Do you want to continue? No. Stop the loop. Everybody understood the program? Please reply. So as soon as the condition is satisfied, okay, enter the two numbers. If choice is 1, perform the addition. Okay, then if you enter the 2, then you can perform the subtraction. If you enter the choice 3, then you can perform the multiplication. If you enter the 4, then you can perform division. But the problem is that in division, I will suggest take the float here for division. Because if somebody enters 5 and 2, म्हणजे जर कोणी 5 आणि 2 टाकला तर आन्सर काय येणार फ्लोट मध्ये येणार ना. इथे डिव्हिजन घ्या div, इथे पण काय प्रिंट करा div प्रिंट करा डिव्हिजन. ठीक आहे, प्रिंट द div. त्यानंतर काय करायचं इथे डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, प्रेस 1, गो टू मेनू. दोन नंबर घेतले परत एकदा. आता काय पाहिजे आपल्याला इकडे रिमाइंडर. रिमाइंडर साठी 10 सपोज 7 आणि 5 घेतला तर रिमाइंडर यू विल गेट हियर अँड यू कॅन प्रिंट हियर. ठीक आहे, हे करेक्ट आहे. ओके, ठीक आहे. आता तुम्हाला एक कन्सेप्ट शिकवतो. इथे बघा प्रत्येक वेळेस ही लाईन प्रिंट करतोय मी, बरोबर आहे. ही लाईन प्रत्येक वेळेस प्रिंट करतोय. सो इन्स्टेड ऑफ दिस लाईन जस्ट पुट दिस लाईन इन द कमेंट. त्याला कमेंट करूया, कमेंट दिस लाईन. त्याला कमेंट केलं. Now what I'm doing, I will take one variable here. आपण आधी बघितलंय तो फंक्शन, पण तरी एकदा परत सांगतो. कॅरेक्टर MSG म्हणजे मेसेज. MSG म्हणजे व्हॉट, मेसेज. Now strcpy string copy MSG मध्ये कॉपी करा तुम्ही addition. ठीक आहे, झाल्यावर add करा subtraction. Here you can add multiplication. And the last you can add a division. div. Here you can add a remainder. Remainder. Okay. So now instead of using the printf statement many times, म्हणजे ते printf statement multiple time लिहिण्यापेक्षा I can print here percentage is percent. Only problem is with the what, या प्रोग्रामला नाही करत नको, जाऊ द्या, इथे कन्फ्युजन होईल.
कारण की काय होतं डिव्हिजनला पर्सेंटेज घेतलाय त्यामुळे प्रॉब्लेम होईल. ओके, इग्नोर फॉर दिस बघा. ठीक आहे. I'll tell you in the second program. And the two number 5 and 4. 5 is 4, 0. This is division here. Percent F now. Because division में percent F मध्ये घेतलाय. Division is float. Look at this. Division is float here. Okay. Check the answer once again. Yes. Okay. Okay. So this is the program of the switch over here. Like according to choice, a particular condition will execute and print this output. ठीक आहे. हा प्रोग्राम कळला सगळ्यांना? ओके. हा ते ऑप्शनल आहे सेजल. लिहिलं तरी चालेल, नाही तरी चालेल. लिहितो पण चल. Next example. Vowel of C. Enter any character. Can ampersand C ampersand CH. CH is A is AE AEI O U. Okay, so if you enter A E I O U, you can say that it's a vowel. It's a vowel. And if none of the conditions are satisfied, first break statement. आता मी इथे ब्रेक प्रत्येक वेळेस का नाही लिहिलं हे बघा. इथे ब्रेक लिहा, ही लाईन प्रिंट करा. इथे ब्रेक लिहिलं, ह्या लाईन मी सगळीकडे कॉपी पेस्ट करणार. 2 3 4 3. If you press A, you will get it's a vowel and break. If you press I, print it's a vowel, break. If you press O, print vowel. मग एवढं 5 वेळेस सेम लाईन लिहिण्यापेक्षा what I did, just write down only once. ओके, ही लाईन फक्त एकदाच लिहा. कोणती? प्रिंटर शेवटी लिहा. That's it. Okay. For this example, it is okay. For this example, this is okay. It is okay. म्हणजे तुम्ही ए द्या, A E I O U यापैकी काही जरी दिलं तर याला मॅच करतो. तुम्ही इकडे A E I O U पैकी काही जरी दिलं तो याला मॅच करणार. Understood? You can enter anything A E I O U. So only this condition will satisfy. Understood? ठीक है. And here is the default. Printf invalid. And one more important thing, if you have any character, use single quote here. जर character असेल तर single quote use करा. Use the single quote here. ठीक है. If somebody asks, I want to print capital vowel also. It's a small vowel. If anybody wants capital vowels, you can add again case A.
Don't use or sign here. हे नाही चालणार बरं का असं. This is not allowed. Clear? A, then 2, 3, 4, 5. A, E, I, O, and U. Capital vowel. Error is or घेतलं तर error is or नाही चालणार मी तेच सांगितलं आधी. जर or घेतलं तर error येणार आपल्याला. Or not allowed here. कारण की ही प्रत्येक वेगळी कंडिशन आहे. एक तर A, E, I, O, U म्हणजे स्मॉल वोवेल ब्रेक करा. A, E, I, O, U कॅपिटल वोवेल ब्रेक करा. ठीक आहे और नाही अलाउड. ठीक आहे रेणुका. पहिलं कोड and run this code. Capital I is a capital vowel. Capital E or small e. Small vowel. P invalid म्हणजे other character. Other character. ठीक आहे. एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना प्लीज रिप्लाय. Next example is let's create that menu card example using switch. Let's create a menu card example using switch. Switch hotel menu. Suppose. Okay, so let's understand this. Integer here. Okay, so here you can create any hotel menu card or any shopping application. Okay, you can create any hotel menu card or any shopping application. Okay, so how to create this? Okay, let's start. So आपल्याला काय करायचंय? Suppose you can create any hotel menu card. So suppose one for like you can say that one for here starters. Okay, so then slash n 2 for you can print here veg menu slash n 3 for you can bring here sorry 3 for suppose non-veg menu slash n 4 for you can print here okay desserts. Okay, desserts. Enter your choice. Enter your choice. Scanner %B ampersand ch. Okay, which pass the ch here. You can pass the ch here. Okay. Now, 1 for starters, 2 for veg menu, 3 for non-veg menu, 4 for desserts. Okay. Now, here, case 1 is for starters. Printf -n starters. Right. So in the starters, you can print something like this. Suppose press 1 for take example paneer. Okay, paneer chilli. Okay, ऐसा लिख देंगे. Okay, so you can just add and सारी starters here. Cook menu नको आता आठवत नाही एवढं सगळं. ठीक आहे. So we'll create a simple menu. Next one. Okay, so here is the 100 rupees. Suppose you can add anything here, whatever you want.
I want to check your creativity. Okay, S2, you can add 150 printer slash P for S, S3, you can add 200 rupees suppose. Okay, so this is your starter menu right now. Printer, enter your choice, connect, option D, ampersand CH. CH is here. Okay. So, नीट लक्ष आम्ही काय करतोय इफ CS तुम्ही स्विच मध्ये पण स्विच घेऊ शकता पण इफ घेतला मी CH equal to 1 then you can do one thing, just take the total here, total equal to 0 right now, so total is equal to total plus 100 because right now I know the option is 1, so price is 100 rupees. Okay, so if anybody enters else if just equal to 2, so then total is equal to total plus 150, else if just equal to 3, total is equal to total plus 200. Okay, so the choice 1 असेल तर 100 add करा, 2 असेल तर 150 and 3 असेल तर 200. So this is the case 1 and use the break here. Now once you order the starter, तर तुम्हाला परत starter order करायचं असेल, here you can add, do you want to order starter, again press 1 or press 1 or main menu press 2. ठीक है, तो scanner option D ampersand CH, CH equal to 1, go to start. What is the start here? Start is here, ठीक है, and else if CH equal to 2, then go to menu. So the menu is here. Menu is here. In menu. ठीक है, बघा काय केलं, 1 दिला the starter, 2 दिला the veg menu, 3 for normal menu, 4 for desserts. You can press 1, suppose 100 rupees इथे add केला. Okay, do you want to continue? Yes केला, परत go to start, then go to this place, again this time 1 for this, 2 for this, I press the choice 2 now, so go to the case number 2, add 100 plus 150, 250. Okay, do you want to continue? No, or do you want to like जर मेन मेनूला पण नसेल जायचं, आपल्याला मेन मेनूला नसेल जायचं, ठीक आहे, तर मी काय करणार, इथे अजून चॉईस देऊ शकतो आपण, हे बघा. ओके, and or P for bill, P for bill. Okay, remember this, P for bill. ओके, इथे चॉईस नाही ना काही, त्याचा अर्थ हे कंडिशन सॅटिस्फाय नाही होणार, ब्रेक होणार, ब्रेक डायरेक्टली त्याला बाहेर घेऊन येणार, ब्रेक विल बी हिअर डायरेक्टली, ठीक आहे, बिल कडे. आता बिल मध्ये काय करायचं आपल्याला, जस्ट कॅल्क्युलेट द इनफ लोड, GST, SGST, फायनल
bill CGST is equal to total into 0.06 SGST is equal to total into 0.06. Okay, and the final bill is equal to total plus CGST plus SGST. Okay, and then you can print your bill here. Printer slash n bill is here. Printer suppose total bill is equal to percent D comma total. Printer CGST percent F comma CGST. Printer SGST percent F comma SGST. Printer final bill percent F comma final bill. Thank you. That's the take the output, compile the code, run this code, one for starters, and then enter your choice is one. Do you want to order starter again? Press 1, main menu press 2, 3 bill. 1 press kela, starter is there again. Look at the starter is again here. 2 is there this time. So order place झाली. You want to go for main menu? No. Click करतो bill कडे जातो. Bill is 250 CGST SGST final bill. 250 CGST SGST final bill. हे समजलं का सगळ्यांना काय केलं ते इथेच भेटलाय. ओके, तर मी इथे फक्त एकच केस केली आहे, कोणतं स्टार्टरची. तुम्ही असंच तुम्ही करायचे कंटिन्यू. ही झाली केस 1. तुम्ही याला कंटिन्यू करा. इथे तुम्ही करणार आहे प्रिंटर मध्ये स्लॅश एन करा वेज मेन्यू. ठीक आहे, याला कंटिन्यू करायचं. ठीक आहे, दिस इज द वेज मेन्यू ब्रेक. केस मी घ्या जे असेल ते पुढे प्रिंटर स्लॅश एन नॉन वेज मेन्यू इथे कंटिन्यू करा. ठीक आहे, ब्रेक हियर अँड सिमिलरली डेझर्ट्सचं करा. ते तुम्ही कराल ना बाकी कम्प्लीट सेमच करायचंय. मी एक केस करून दिली, बाकी तुम्ही करा. जमेल ना? Fine. So just try this. हे प्रोग्राम पाठवतो तुम्हाला मी. So this is about what the switch statement. Okay. Like switch statement कसं आहे, सोपं आहे, जास्त काही अवघड नाहीये. तर पुढे यूज होईलच आता ते लूप मध्ये वगैरे. तर उद्यापासून आपण जेव्हा आता लूपचे वगैरे प्रोग्राम बघू त्यात पण आपण स्विच स्टेटमेंट वापरणार आहोत. ठीक आहे, त्यात पण आपण स्विच स्टेटमेंट वापरणार आहोत. क्लिअर? तर कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. हे प्रोग्राम मी शेअर करतो ग्रुपवर. इथे फक्त काय केलं, 1 प्रेस केला ते स्विच कडे गेलो. केस 1 असेल तर इथे स्टार्टर्सचं ऑप्शन होतं, त्यातलं तुम्ही चॉईस 1 दिली तर त्याची प्राइस होती 100 रुपीज. ती ऍड केली. इथे विचारलं डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, प्रेस 1. परत गो टू स्टार्ट म्हणजे इथे आलो परत. त्याने परत विचारलं 1 फॉर दिस 2 फॉर दिस. 2 प्रेस केला, ऍड करायच्या मध्ये ते डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू. इथे आपण नो केलं, 3 केलं, डायरेक्टली खाली गेलो. इथे बिल कॅल्क्युलेट करा आणि प्रिंट करा. So try this example, everyone. Okay, today please complete these examples. Okay, and one more homework you have to complete here. One for simple area of circle using switch.
2 for area of a triangle, and 3 for means area of a rectangle. ते हा एक program करा. We are using switch. Okay. Okay then. So I'll stop here today. We'll continue tomorrow. Same time. Okay.